when we kneel down and we pray, ha re khubama bo re rapela there is delay. go na le tiego That is a great sign mo ke tshupo e kgolo that our prayers are not done right. ya gore thapelo tsa rona di rapele sente According to my understanding, go ya ka go tlhaloganya gane a prayer thapelo is a thought, ke kakanyo meaning as a man thinketh, go ra gore jaaka motho a kanya that's what you become. ke sone se o nnang So sone your thought is your prayer. jaanong kakanyo ya gago ke thapelo ya gago Meaning that before we talk about prayer, go ra gore pele re bua ka let's thapelo talk about our a re thoughts. bue ka dikakanyo tsa rona If they are not right, ga di sa thamalala then they make our prayers not to be right. ka jalo di dira gore thapelo tsa rona di seka tsa thamalala In fact, the so-called prayer tota mo re go bitsa re thapelo is a thought. ke kakanyo Any prayer thapelo epe that is not pounded on, e go sa tlhatlhangwa mo go yone meditated on, go sa tlhatlhangwa mo go yone will not be fulfilled. a ke a diragatswa You cannot point at a foundation and say, I've built a house. ga o ke kwa supa motheo o re ke agile ntlo Meaning that go raya gore it is good to think, go siame go akanya but thinking is not enough for manifestation. mme go akanya a go a lekana gore go nne le tshupagalo There need to be something that we must do. go tshwanetse go nne le sengwe se re tshwanetse ra se dira That is to meditate on Ke go our thoughts. tlhatlhanya mo dikakanyong I tsa mean, rona to ponder on our thoughts. go tlhatlhanya mo dikakanyong tsa The rona whole idea kgang yotlhe is to build up ke go aga what we are praying for. se re se rapelelang If it's not built up, ga go sa agiwa it will be thought of, go ka akangwa but it will not exist. mme a bo go sa nne teng You thought good, go akantse bo molemo but you were not able to meditate mme ga wa kgona go tlhatlhanya because meditation gonne go tlhatlhanya is what releases your thoughts into manifestation. ke gone mo go gololelang dikakanyo tsa go So ko if go you think bonagaleng about it jaanong ga o akanya ka and you gone don't meditate on it, a bo o sa tlhatlhanye mo go you gone have not built it ga wa go aga for you to be able to see gore o it. kgone go go bona So that is why when we pray, ke sone se ga re rapela we find our prayers are like in vain. re fitlhela e le gore dithapelo tsa rona e kare ke tsa I've prayed lefela so much, ke rapetse thata but the achievement, mme phitlhelelo I want to buy a car. ke batla go reka koloi That is a thought. mo ke kakanyo I mean, that is a prayer ke raya gore ke thapelo you are putting in place. e o e bayang But you can't end there. mme ga o ke kwa helela go Meditate on it. tlhatlhanya mo go yone That is, talk about it ke gore bua ka yone regularly so kgapetsa-kgapetsa that it builds a picture in your mind. gore e age setshwantsho mo tlhaloganyo ya Once you gago begin to see the picture in your mind, ga o simolola o bona setshwantsho mo tlhaloganyong look for the picture in the real world. batla setshwantsho mo lehatsheng le le leng teng By so doing, ka go dira jalo you are building up wa aga the truth you saw nnete e o e bonang e o e boneng to become tangible. gore e tshwarege If it is only a thought, ga e le kakanyo hela it might not be enough go ka nna ga se ka ga to lekana withdraw quickly what I want. go ka tsaya ka bonako se ke se batlang I want to get married. ke batla go nyalwa So you start meditating on it. o simolola go tlhatlhanya mo go gone Eventually you work on your behavior. ko bohelelong o hela o lebelela le You maitsholo a work on gago the people you associate with. le batho ba o dirisanya nabo You want to associate with people that are going your direction. o batla go tsalana le ba ba yang ko go yang That is what I'm talking about. ke sone se ke buang ka sone So your prayers, jaanong dithapelo tsa gago I mean your thoughts, ke ra dikakanyo tsa gago demand a certain position di lopa seemo sengwe or positioning
go tsa go bewa mo for seemong manifestation. gore di supagale. That is, I don't just speak, Ke gore ha ke bue hela, I have to be positioned, ke tshwantse be ke eme mo maemong, not in a place. e seng mo lefelong. I have to be positioned in a mindset. Ke tshwantse be ke itsetsepetse mo dikakanyong That dingwe. mindset that I'm talking about. Seemo se sa dikakanyong se ke buang Is a ka sone message. ke molaetsa. So I have to be positioned in a message Jaanong ke tshwantse be ke tlhomame mo that will ground molaetseng me for yo manifestation. tla ntlhomamisetsang Are tshupagalo. you hearing what I'm A talking la about? utlwa se ke buang ka sone. Let's look at this funny story. A re lebelele polelo e Luke 1 verse Kgatlhang. 26. Let's look at that one quickly. Luke 1:26. Uh-huh. Luke chapter 1 verse 26. During Elizabeth's 6th month of pregnancy, God sent the angel Gabriel to a virgin girl who lived in Nazareth, a town in Galilee. She was engaged to marry a man named Joseph from the family of David. Okay. Sometimes our thoughts, Nako tse dingwe dikakanyo tsa rona, our prayers dithapelo tsa rona, may be contrary di ka nna kgatlhanong to our immediate wants. le tse re di tlhokang ka bonako. That is, you want this thing, Ke gore o batla selo se, but you find your prayers, mme ithela dithapelo tsa gago, your thoughts. dikakanyo tsa gago, Understand me o ntlhaloganye that what you are praying for gore seo se rapelelang is not what you want. ga se seo se batlang. Your prayers are not released from your conscious. Dithapelo tsa gago ga di tswe ko They letswaleng are la released gago, from your subconscious. di tswa ko tlhaloganyong Listen. e sa The reason itemogeleng. why we don't achieve what we are looking for Lebaka la gore be re sa itlhelele se re se batlang, is we are praying according to our conscious. re rapela go ya ka maitemogelo a rona, We are moved by what we see, re tsamaisiwa ke se re se bonang, not what we have heard. e seng se re se utlwileng. Continue, read. A re Read. tswelele re bale. I want to finish. She was engaged to marry to marry a man named Joseph from the family of David. Her name was Mary. The angel came to her and said, "Greetings, the Lord is with you. You are very special to him." But Mary was very confused about what the angel said. She wondered, what does this mean? This is something that Se ke sengwe se leng gore is spoken to the woman of God. se buiwa le mosadi wa Modimo, That she seemed not to understand. se go lebegang a se se tlhaloganye. Definitely it's not dealing with her conscious, Tota ga go a itebaganya le sa se but it's itemogelang, dealing with the subconscious. go itebagantse le tse di gatisitsweng. The greatest failure among believers today Mo go palelang badumedi ba le bantsi thata gompieno is to speak ke go bua or to pray tsa go rapela out of the prompts of your subconscious. go ya ka tlhotlheletso ya tlhaloganyo e gatisang. To fail to hear Go palelwa ke go utlwa the spontaneous voice that is speaking within you, lentswe le le itsisang le le buang mo teng ga gago, the guide within you. kaelo e mo go wena. Once you fail that, Hela ga o palelwa ke seo, everything you are doing is in vain. sengwe le sengwe se o se dirang ke lefela.